Muy buenas y bienvenidos a TPRP. Hoy estamos en el capítulo 15 de Dragon Age Origins. Vamos a seguir por esta caverna. Era la caverna de los dragones, por lo que se ve, porque nos han estado apareciendo muchos dragones. Aún seguimos con la de la urna. Vamos a continuar por este camino. Probamos el camino de ese lado. Nos encontramos con dos dragones pequeñitos. No eran crías, pero eran de mediano. Así que vamos a continuar por aquí. A ver qué nos encontramos. Mira, voy a utilizar... No, esto no. Equipo de curación menor. Voy un poco jodido. Adorador. La carga solo corre. Ahí. Tú debes ser, no. Ah, no, es que sí. ¿Yo qué te he hecho? Vamos. We have to help them. Se acaba de tirar lo que viene siendo el universo entero. Podemos continuar por aquí. O podemos ir por ahí. Vamos a ver. Yo voy a continuar por aquí. Quiero hacer... Es que siempre me rayo. What? Try again. Whatever. ¿En qué momento? Vale, vamos a continuar. Vale, ha guardado. Pero yo voy a guardar, como diríamos, por si. Madre mía. Vamos a tenerlo por acá. Very well. Por favor, me queréis, ¿queréis matar al tío este? Need help? As you wish. Off I go. Very well. Acá. Qué gilipollas ese de ahí arriba. Done. Slow. On it. All right. I'll try to be merciful. Sale. Joder. De repente, estaban todos aquí. He cambiado de personaje y han aparecido todos donde estaba mi personaje, imaginaos. Hechizos. Puede ser buena para Alistair. Vamos a ver. Requiere ser guerrero arcano.
Ninguno cae. Vamos por el drago. Drago, que son escamas. Son escamas buenas. Vale. We will need to fight shortly. Putador. Hostia puta, no. Un dragón. Traerlo hacia aquí. Traerlo hacia aquí. Vamos a quitarnos al mago. Venir. Que venga. Vamos a quitarnos al mago. Vamos a quitarnos a este tío de aquí. Cojones. Yo también tengo de eso. Ollas. ¿Qué asesina esta, tío? Guau. Take a breath. As you like. Right away. Yes, of course. On my way. Madre mía, chaval. Las putas asesinas de los cojones. Que te clavan dos y ya está. A ver, ¿qué era? Vale, dragón. Tenemos al capataz allá arriba. Time to squish something else. Mata a ese. Ese. Make a preserver. No, matar al dragón. Very well. Let's make this quick. Yes. I'll try to be fast. Gilipollas este. Bien. Pones la última. Estoy casi en el último. This is our path of destruction. Right ahead. A ver. Cataplasma. Vale. Vale, hay que ir y destrozar a la puta asesina. Vale, vamos a grabar aquí. Hay que destrozar a la asesina tal como la veamos. Congelarla, dejarla ahí tranquilita y matar a todo el resto. Another battle approaches. Está la maldita asesina. La asesina parece que me cago en tu puta madre. Are you done yet? Es que ya me ha matado, tío.
no ha matado. No ha llegado a atacar a nadie. No ha llegado a atacar a nadie. Y la asesina ya se ha cargado a 3. Casi. Es que, tío. Puta asesina de los cojones. Que si supiera dónde cojones está, la congelaría nada más. More foes approach. Of course. Si aparece. Very well. You should run while you can. Encima. Ya está ahí. Todo vuestra. On it. ¿Dónde me mata a mí? ¿Dónde me mata a mí? ¿Qué cojones me ha matado a mí? La puta asesina de los huevos, tío. Huevo de dragón. ¿De bebida? A ver, necesito ser mago de sangre. No, quita. Yo no quiero ser un mago de sangre. Molaría, sería guapo. Por aquí no es. ¿Por dónde cojones es? Vale, pues nada, por ahí. Por el único sitio donde no hemos querido ir era. Pues eso. Bueno, hemos matado a la asesina esta. Vamos a guardar. Pues eso. Sé que me acaba de instalar la beta abierta de Division. Aunque lo más probable es que cuando veáis esto, esa beta se ha cerrado ya y todo. Dragons are more Otro cunning than dragón. they seem. Venga, me voy a hacer de oro con... Me voy a hacer la armadura de dragón y todo. Ya, tope. Be done. Pay for that. As you Quieto. say. Now fall. Estás aquí. ¿Me das? ¿Escamas de dragón o me vas a dejar? Vale. Es decir, yo me vas a dejar ahí con las ganas. Vale. En esta zona voy a ir grabando poquito a poco. Hagamos lo que hagamos. Enemies ahead. La madre que te parió, ¿dónde está el mago? Right ahead. ¿Dónde cojones está el mago? Cabrón, es que mira, voy a guardar ahí. El mago es que es muy cabrón. El mago como te trinque y esté lejos, te hace polvo.
Vale, a ver. Leliana, entramos. Desactívame esto, anda. Right ahead. Explosión, ya, directamente. Leliana está casi muerta. ¿Dónde está Leliana? Vale. Veo que no habéis querido ni uno. Así me gusta. Inventario lleno. Pues nada, vamos a proseguir. Pero sigamos. Guardamos. Otro dragón. Fuera. Dame tus escamas, dragón. ¿Me vas a dar o no me vas a dar nada? Bueno. Los que faltaban. Stop! You will go no further! No, es un paso más. ¿Quién eres? You do not have the right to demand my name. You have defiled our temple. You have spilled the blood of the faithful and slaughtered our young. No more. You will tell me now, intruder, why you have done all this. Why have you come here? A ver. Vengo a buscar las urnas. Vengo a buscar las urnas. La urna. Ya está. You did this all for an ancient relic. Know this, stranger. The prophet Andraste has overcome death itself. Una forma más and has radiante de lo returned que to podía her llegar a faithful imaginar. in a form more radiant than you can imagine. Not even the Tevinter Imperium could hope to slay her now. What hope do you have? Deseo ver a esa Andraste renacida. None but the disciples may approach Andraste. She is not ready yet. When the time is right, she will descend upon the nations in fiery splendor, and all will know her. But perhaps there is a way to make up for your recent transgressions. Vale, ¿por qué? It may be because I believe in second chances. All of us stumble through the darkness before being found and shown the light. Perhaps, through Andraste's mercy, her greatest enemy will become her greatest champion. Todos los demás. Di lo que tengas que decir. Allow me to introduce myself. I'm Father Colgrim. I lead the disciples of Andraste. Atop this mountain lie the remains of the mortal Andraste. The urn is watched by an immortal guardian. He is trapped in the past and refuses to accept the risen Andraste. Now the ashes prevent Holy Andraste from fully realizing her new form. They are a remnant of her past incarnation, and she cannot move on as long as they exist. Continúa. The beloved needs to reclaim the ashes, to make them her own again. All it would take is a drop of her blood. Blood carries power, strength, knowledge. Through it, all the power that is held in the ashes will be returned to Our Lady. ¿Y por qué no lo habéis hecho? The Guardian has foiled all our attempts to reach the urn. He keeps what power remains from the true Andraste.
He knows the disciples, and we cannot touch him, for he draws his strength from the ashes themselves. But you could deliver Our Lady what is rightfully hers. I can just imagine the Grand Cleric if she were here. Her head would explode, I kid you not. What is this talk of blood and power? And he thinks Andraste is reborn. It is preposterous. Ugh, I do not like Esto this. no me gusta. The rewards for performing such a service would be great, indeed. ¿Y el guardián no me reconocerá? No, he waits for pilgrims to come venerate the urn. He will assume that you are one of these. The task is simple. I give you a vial of the holy Andraste's blood, and you empty the vial into the ashes. Whatever magic was held in the ashes will be undone, and our great lady will be freed from the shackles of her past life. Nosotros lo vamos a hacer. I don't know if I like the idea of us helping this Colgrim. Tú le mientes. Once that is done, you will have earned your place as our honored sister. You only need a small pinch for that. The rest of the power contained in the ashes must be returned to Andraste. Muy bien, ahora haré lo que me pides. Take this, La the sangre del blood of dragón. the dragon. You know what you must do. Ooh, bad idea. Remember the last time you had to drink blood? Pues peor. Only worse. Chicos, no vais a estar. Joder, no pasará nada. Sé lo que estoy haciendo. I'm just going to assume you have something amazing and tricky up your sleeve. Now, I Claro, shall les estoy beseech the mintiendo. holy Andraste No voy a tirar. to let you pass safely into the inner sanctum. No las voy a romper. Chicos, hacedme caso. Lo que pasa es que no quería pelearme contra todos estos. Por eso he mentido, me dejan pasar. Y ya está. Y así nos escaqueamos de una bulla. Esto era muy bueno. He grabado antes porque voy a hacer una prueba, pero no creo, vamos, es que vale, esto es un combate de cachondeo, ¿vale? Vamos a guardar aquí, ¿vale? Ya os digo, nos hemos enfrentado contra dragones pequeños y nos hemos visto putas. Vamos a reírnos un poco. Y vamos a enfrentarnos de risas a este dragón. Lo único que tenéis que hacer para enfrentaros contra el dragón era esto. Pues no me dejan. A lo mejor si lo hubiera matado, sí que lo más probable es que... Great Andraste, I pray you, stay your wrath. Cedo tu paladina. I bring before you your champion, who will fall upon your enemies as a cleansing flame, paving the way for your glory. O beloved Andraste, O holy Andraste, Esto no lo había visto we yo. praise your name. I have spoken to the beloved Andraste. She will let you pass. Tienes razón, Andraste es gloriosa.
Succeed in your task, and you will share in her glory. We await your triumphant return. Go! Show yourself to be Andraste's Vale, vamos para allá. true champion. La cuestión es que si lo matabas y tal, te aparecía el dragón, ¿vale? Tocabas la campana, esa era la que nos hemos acercado, y te enfrentabas contra él. Y era... Creo que durabas 0, vale, pues ya estamos aquí. Estamos ante las cenizas. Bueno, aún queda cacho. Quedan las pruebas. Mierda. Esas cosas. Te saludo, peregrina. ¿Quién eres? I am the guardian, the protector of the urn of sacred ashes. I have waited years for this. ¿A mí? ¿A que alguien viniera por las cenizas? No one can take the ashes. They belong here. It has been my duty, my life, to protect the urn and prepare the way for the faithful who come to revere Andraste. For years beyond counting have I been here, and shall I remain until my task is done and the Imperium has crumbled into the sea. ¿Alguna vez estará cumplida tu misión? I do not know, and I do not question. ¿Quiénes son los que se han apoderado del resto del templo? When my brethren and I carried Andraste from Tevinter to this sanctuary, we vowed to forever revere her memory and guard her. Mis hermanos siguieron el ejemplo de sus padres durante siglos. Lo hicieron sin vacilar, con alborozo. Pero But ahora now se han they perdido. have lost their way. They have forgotten Andraste and their promise. ¿Y tú? ¿Quién eres? I am all that remains of the first disciples. I swore I would protect the urn as long as I lived. And I have lived a very long time. Quiero ver la urna. You have come to honor Andraste. And you shall, if you prove yourself worthy. Pero, ¿y Then you will not come llegarás to the hasta las ashes. cenizas? It is not my place to Eso será el decide desafío. your worthiness. Vale. The gauntlet does that. If you are found worthy, you will see the urn and be allowed to take a small pinch of the ashes for yourself. Si no, If not, parece desagradable. ¿Se puede evitar? ¿Qué es el desafío? the gauntlet tells the true pilgrims from the false. You will undergo 4 tests of faith, and we shall see how your soul fares. Muy bien, acabamos de esto una vez. Before you go, there is something I must ask. I see that the path that led you here was not easy. There is suffering in your past. Your suffering Y de and the otros. suffering of others. You betrayed Jawan to Irving. He was almost killed, and he lost the one thing that mattered. Lily. Jawan trusted you. Yo confiaba en ti. Tell me, do you think you failed Jawan? No, Jogon se lo buscó al interesarse por la magia de sangre. Si era mi amigo, no debería haberle traicionado. No, Jogon se lo buscó al interesarse por la magia de sangre. Then you do not dwell on past mistakes. Neither yours nor someone else's. It's easy for others to judge what you've done in hindsight, but it doesn't make it any better. What's past is past. Why bring it up and open old wounds? It seems that reflection on past mistakes is a constant preoccupation of the religious mind.
You are too hard on yourself. No one's Es perfect. perfecto. You could not have known what would happen. You did what you thought was best. And what of those that ¿Qué follow me dices you? de tus seguidores? Alistair, Knight, and Warden. Te preguntas si You los wonder if diferentes. things would have been different if you were with Duncan on the battlefield. Oh, qué guapo. You could have shielded him from the killing blow. You wonder, don't you, if you should have died and not him. Yes. If Duncan had been saved and not me, everything would be better. If I just had the chance, maybe I... And you, why do you say the Maker speaks to you when all know that the Maker has left? He spoke only to Andraste. Do you believe yourself her equal? I never said that. In Orlais you were Eres someone. alguien. En lo In debes ser Lothering, perfecto. you feared you would lose yourself, become a drab sister, and disappear. When your brothers and sisters of the cloister criticized you for what you professed, you were hurt, but you also reveled in it. It made you special. You enjoyed the attention, Aunque fuese even negativa. if it was negative. You're saying that I made it up for the attention? I did not. I know what I believe. Shale, the stone giant. There is so little I can draw from you. I feel the distant echo of a soul, dormant for so long, now awake. Good for you. And with the awakening, the slow realization of all you have lost. Existencia entera es una Ah, prueba de Shale. voluntad y valor. Your entire existence is a test of your will and courage. You have my respect. The way is open. Good luck, Espero que encontréis lo que and may buscáis. you find what you seek. Pues vale, pues ya está. A ver, pues vamos a guardar. Vale. En esta sí que me acuerdo. Y esta es una putadón que te cagas. Echoes from a shadow realm, whispers of things yet to come. Thought's strange sister dwells in night, is swept away by dawning light. Of what do I speak? ¿Podrías repetirlo? Echoes from a shadow realm, whispers of things yet to come. Thought's strange sister dwells in night, is swept away by dawning light. Creo que es la Of luna, what ¿no? do I ¿La de la speak? luna? That is not of what I speak. Es de lo que hablo. Supongo que será un sueño. Significa congelar al de la luna. Supongo que sería un sueño. Lo siento, pero... Vamos a cargar. Vamos a hacerlo bien. ¿Vale? A partir de ahora, si hay cagada, se queda. Si no hay cagada, perfecto. Pero yo creo que es de un sueño. Echoes from a shadow realm, whispers of things yet to come. Thought's strange sister dwells in night, is swept away by dawning light. Vale, a ver Of de qué what hablo. do I speak? Del amor, de la luna, de los sueños, de una indigestión. Yo creo que es de los sueños. Porque el amor... Vale, A sí. dream came upon me as my daughter slumbered beneath my Mientras heart. mi hija dormitaba bajo It mi told of corazón. her life Y me habló de and la of her vida, betrayal de and ella, de death. su traición y de su muerte. I am Soy el sorrow pesar y and arrepentimiento. regret. Soy I una madre am que a derrama mother weeping lágrimas y bitter lágrimas tears for a por la daughter she niña que could no not save. pudo salvar. Vale. The smallest
La lark letra could podría carry it, llevarlo, while a strong man might pero un hombre not. adulto no. Of what ¿De do qué I hablo? speak? De un coco, de una canción. Necesito ir otra vez. Es la más pequeña Smallest lark alma, could carry it, while a podría strong llevarlo, man might not. pero un hombre adulto Of no. what do I speak? Estoy entre estos dos. No lo sé, voy a dejarlo. You will Hostia, learn. In time. You must. If you are to find Andraste. nada. No pensaba que iba a hacer esto. Da igual. Hemos dicho que cagada, aunque cagáramos, íbamos a continuar. Vale. I'd neither a Ni guest huésped nor a ni trespasser intruso, be. ni In this intruso place sería. I belong. A este lugar Belongs pertenezco y also él me to me. pertenece a mí. Of ¿De what qué do hablo? I speak? A ver, ¿puedes repetirlo? I'd neither a Ni guest huésped ni nor a intruso sería. trespasser be. A este lugar In this place pertenezco I y él me belong. pertenece a mí. Belongs also to me. Of what do I speak? Del hogar, puede ser. La muerte. De Ferelden. Esta es chunga. Estoy entre estas dos. A ver. I'd Ni neither a huésped ni guest intruso nor a sería. trespasser be. In this place I belong. That belongs also to me. Of what do I speak? Yo voy a decir del hogar, pero no lo sé. Vale, sí. Mi It sueño was ahora my mismo dream for the people to have a home of their own, era que mi where we pueblo would tuviera have un no hogar masters propio, but ourselves. donde nadie fuese nuestro. The El enemy enemigo of de my mi enemigo enemy es is mi my amigo. friend, and thus we followed Seguimos a Andraste Andraste contra el against the imperio. Imperium. But she was Pero fue betrayed. traicionada, y a través de ella And so were lo fuimos we. nosotros. Creo que tenía que averiguar 3. Señora Basilia, An eye for an ojo por ojo, eye, a diente por tooth diente. for a tooth. The debt of blood must be paid in full. Contraída debe ser pagada. Of what do I speak? ¿Podrías repetirla? An eye for an eye, a tooth for a tooth. The debt of blood must be paid in Pagada en su full. totalidad. Of what do I De sangre. speak? ¿De la venganza podría ser? Sí. Yes, my husband Hysarion would have chosen a quick death for Andraste. I made him swear that she would die publicly with her war leaders, that all would know the Imperium's strength. I Soy la am justicia, soy justice. la venganza. I am Las vengeance. deudas de sangre se Blood pagan can con only sangre. be repaid in blood. No, I cannot. ¿Sabes? ¿Cuál vamos ahora? General Maferato. A poison of Veneno the del alma. soul, La contrapartida cruel de passion's la cruel pasión. counterpart. From De amor love se she nutre, grows, hasta que amor, till hasta love que por amor lies muere. slain. Of ¿De qué hablo? what do I speak? A ver, A poison of the soul, la contrapartida cruel de la passion's pasión. cruel counterpart. From amor se love nutre, she grows, hasta que por amor till muere. love lies slain. ¿Celos? Of what do I speak? Yes, Celos jealousy tendrán mi traición. drove me Yo era el to más grande general betray. de los Alamar, I was pero a the su lado no greatest era nada. general of the Cientos se Alamar, mostraban tinojos ante but ella. beside La amaban her, igual que I hacedor. was nothing. Hundreds fell before her on bended knee. They loved her, as did the Maker. I loved her Pero, too. ¿qué hombre puede compararse a un dios? But what man can compare with a god? ¿Virtud? I'm afraid not. Discípulo Jabar.
The bones of the world stretched towards the skies and grace, veiled in white, like a bride greeting her groom. Of what do I speak? The bones of the world stretched towards the skies and grace, veiled in white, like a bride greeting her groom. Of what do I speak? De las montañas, creo que se puede ser. Estoy entre las montañas o las nubes. Voy a decir de las montañas. Yes. I carried Andraste's ashes out of Tevinter into the mountains to the east, where she could gaze ever into her Maker's sky. No more fitting a tomb than this could we find. ¿Me deja ya abrir la puerta? Muchacho, ya. Discípulo Cataire. No man has seen it, but all men know it. Lighter than air, sharper than any sword, comes from nothing, but will fell the strongest armies. Of what do I speak? Yo creo que es del hambre, pero quiero volver. No man has seen it, but all men know it. Lighter than air, sharper than any sword, comes from nothing, but will fell the strongest armies. Of what do I speak? Yes, hunger was the weapon used against the wicked men of the Tevinter Imperium. The Maker kindled the sun's flame, scorching the land. Their crops failed, and their armies could not march. Then he opened the heavens and bade the waters flow, and washed away their filth. I am Cather, disciple of Andraste and commander of her armies. I saw these things done and knew the Makers smiled on us. It cannot be done. Pues nada, vamos a abrir con todas. She wields the broken sword and separates true kings from tyrants. Of what do I speak? Puede ser de la debilidad o de la misericordia. ¿Me podría repetir? She wields the broken sword and separates true kings from tyrants. Of what do I speak? Yes, I could not bear the sight of Andraste's suffering, and mercy bade me end her life. I am the penitent sinner, who shows compassion as he hopes compassion will be shown to him. ¿Me voy a dejar abrir? Vale, vamos a guardar, que esta parte ya la hemos hecho. Hemos solo fallado en una. Bueno. Had fun with the riddle game? Maravilloso. Por fin alguien habla con claridad. No eres Jowan. I didn't think I'd fool you. But am I really a spirit? Or is all this in your mind? Are you in the Fade, perhaps? Honestly, I don't know. I am part of the Gauntlet, I am Jowan, I am you. All these statements are true. ¿Y cuál es tu propósito? To speak to you and to offer advice. You have come so far since I saw you last. The last vestiges of your shackled life in the circle have all but fallen away. You are free of the past, and nothing will hold you back. Be strong, my friend. Do not falter. I have something for you. Use it well. It makes me happy, knowing you will be the mage that I never could. Vale. Muy bien, Jowan. Me encanta. Enemies ahead! Voy a congelar, ven aquí. Very well.
tiene de todo el mundo tengo que matar. Madre mía. ¿Qué nos ha dado? Ya la primera ya la hemos... Try not to look too incompetent. It's embarrassing. You forced our hand. On it. Done. Off I go. As you wish. Alright, that's it. I take the deal. Joder. Ah, chicos. Hostia, concentraos. Concentración. Enemies ahead. Very well. Sí, ya me va de ahí. Pero ¿por qué estás pegando? Yes. ¿Ya lo has visto? Very well. ¡Ah, coño! I must not falter. Hostia, mi propio personaje me está dando por culo, tío. Anda. ¿Pero por qué te vas? Here comes trouble. Of course. Go on. It's done. Tío. Speak if it No, I cannot. Vale. Ya hemos pasado esa parte. Ahora vamos. Creo que esta es de las últimas partes. Y esta parte creo que me dio bastante por culo. This looks fun. Abbott will have to work together and join hands Porque me and acuerdo sing que a está allá happy al song to final. get across. Esas llamas que se ven allá son la urna. Look at that. I don't think it's solid enough to stand on, but it's a start. A ver, se me queda muy bien. The keys are like stepping stones, aren't they? We have to take them one at a time to get across. Stop poking me. Ah, vale. Creo que es...
¡No me dejes! No sé qué sucede. Pues muy fácil, esto. Es el altar. A ver, este altar es poco más que una losa cubierta de polvo. Hay unas inscripciones borrosas sobre ella. Despojaos de la parafernalia de la vida mundana y revestiros con el bien del espíritu. Rey y esclavo, señor y mendigo. Renaced de nuevo a los ojos del hacedor. Te quitas. Vas totalmente en bolas. You have been through the trials of the gauntlet. You have walked the path of Andraste, and like her, you have been cleansed. You have proven yourself worthy, pilgrim. Approach the sacred ashes. Coño, déjame acercarme. Pues eso. Nos acercamos. Pues eso, creo que van a durar 1 hora y 1 hora cada uno. Estos capítulos. I never dreamed I would ever lay my eyes on the urn of sacred ashes. No tengo palabras para expresar. I have no words to express. I didn't think anyone could succeed in finding Andraste's final resting place. Aquí está. But here she is. What an odd thing to do with the honored dead. To store it in a pot. Bizarre. Estos son los restos de Andraste, profetisa llamada del hacedor. Coges unas pocas cenizas. Dejas la urna. Vale, guardamos. Y nos largamos. Ahora me dejas hablar. A ver, coger esto. Pendiente del demonio de oro. A ver, ¿esto qué es? Potencia los hechizos. Tal. Y la liana, por favor. ¿Puedes abrirme esto? No tiene habilidad suficiente. Venga. A ver si por aquí hay otro. Sí, mira, por aquí hay otro. ¿Se llama la habilidad? Bueno. Vale, pues cima de la montaña. Y cima de la montaña. Pues da igual por donde salgamos. Ahora dirán, no habéis destruido las cenizas. Mereceréis morir. You have been to the urn, but Andraste has not been freed. What manner of treachery is this? Pero si la he liberado, ¿no lo percibes? Lies! You have betrayed us! Betrayed our lady! And now you will die! Behold the fiery vengeance of Andraste herself! We will need to fight shortly! This part takes forever! Down you go! Let's end this! Nico. Nico.
Mota de malla pesada. 32, 11. Bueno. Voy a guardar. Vamos a ver. A ver si podemos. Vamos de los cojones. La puta ha llegado a 10. Vale, este ya es nuestro. Mira, esto es lo que yo decía antes. Me va a matar, ¿vale? Pero... Dragón celestial, ¿sabes? Le quitamos 1 de vida. Bueno, esto era para pegarnos unas pequeñas risas. Ahora sí, ahora ya nos vamos. Nos largamos. Tengo la sensación de que tengo las gafas torcidas, no sé por qué. Vamos a por genitivi. Hay que volver para atrás a tope, ¿no? ¿O estaba aquí ya? Bueno. Vosotros ni me habéis visto, ¿no? Vale, gracias. Pateo para atrás. Es que creo que no hay combate, ¿no? Pues vale, vámonos. Le falta correr, eso ya. Eso ya sería la hostia. Pero no, no corre. Y vamos paseando por aquí, vamos paseando. Pateo, ¿sabes?
segundo caerá en la trampa. ¿Dónde están las Genitivi? Anda que te has podido venir para acá, Genitivi. Hostia, qué cabrón que eres. Anda que te has venido para acá, ya lo hubiéramos hecho ya directamente el viaje para otro lado. No, has querido quedarte allá atrás. Por aquí hemos venido. Templo en ruinas. Me voy por aquí, yo por aquí, por donde sea. Por el otro lado no sé por dónde voy a ir. Genitivi, espera. Ya estoy llegando. ¿Dónde estarás? Ah, claro, el otro sería por ahí, por ese viaje, por esa zona. Ya estamos ahí. Llegaremos a donde está Al-Imon, ¿vale? Lo resucitaremos y tal. Y ya acabaremos el vídeo. ¿Dónde estás, Genitivi? Jenny. O Tibi, para los colegas. Aquí estás. Welcome back. You were gone for quite some time. Well, did you find it? ¿Te has encontrado? Y la bolsa de las cenizas. Is that? There's some dust on. No, no es polvo. No, that's not dust. Oh, Maker, I'm not worthy to look upon. What was it like coming to the urn? I mean. Agotador. Nadie me había conmovido tanto. You are a very fortunate person, and so am I. Perhaps my research will not seem so much like blasphemy to the Chantry now. We must organize an expedition. There is so much history here, it must be studied. And pilgrims should be allowed to come to the urn. A ver. No sé cuál elegir. Yo creo que... no. Yo creo que no debemos guardar el secreto. But the urn belongs to all the faithful. How can you deny this to them? No, we must share it. I agree. We cannot withhold this from others. It is not our place. So everyone comes by and takes some ashes from the urn. Oh, I hope that urn is self-replenishing. I will spread this good news or die trying. Vale. I must return home. I have much to do. If you ever find yourself in Denerim, please visit me. I am not a rich man, but I have a small collection of interesting artifacts, and I do owe you a reward for coming to my rescue. I hope to see you soon, my friend. Pues vale, vámonos. Va, que hay que ir a donde está Al-Imon. Vamos al castillo. Vámonos. Cagando el orito. Bueno, combate. No será vídeo. Vale. Concentraos. Es igual que cuando practicamos. Hay que ayudar a los magos. Vamos a ayudarme, ¿eh?
volver a subir de level. Destreza y astucia y un poquito más de destreza. A apuntar. A ver, ¿qué me meto por aquí? Y un poquito más de apuntar. ¿Esto qué está? Requiere 14. Rofo, trampas. Pues eso, me quedo con esta. Pues eso, esta. Vale, vámonos. Vamos a ver a Al-Imon. Vamos a despertarlo. You return. Might you have news? He encontrado la urna. You have? Wonderful. Let us go at once to Eamon's side and see if the urn's healing powers live up to their reputation. Héroe del risco rojo. Me picaba la espalda. Pues son curativas, ¿eh? Where am I? Be calm, brother. You have been deathly ill for a very long time. Do you remember nothing? Tegan? What are you doing here? Where is Isolde? I am here, my husband. And Connor? Where is my boy? Where is our son? He lives, though many others are dead. There is much to tell you, husband. Dead? Then it was not a dream. Much has happened since you fell ill, brother. Some of it will not be easy for you to hear. Then tell me. I wish to hear all of it. Pues vale, ponla al día, anda. Muerte 746, me han matado. This is most troubling. Conturbador. There is much to be done, that is true. But I should first be thankful to those who have done so much. Grey Warden, you have not only saved my life, but kept my family safe as well. I am in your debt. Will you permit me to offer you a reward for your service? Necesito vuestra ayuda con la ruina. Con eso me basta. I understand, but regardless of your motivations, I feel you are worthy of a reward. I would like to honor your efforts. Nothing more. Como deseéis. Then allow me to declare you and those traveling with you champions of Redcliffe. You will always be a welcome guest within these halls. And for you, Warden, a shield of the same make as those that have been given to our finest knights. Os lo agradezco, vuestra gracia. We should speak of Loghain, brother. There is no telling what he will do once he learns of your recovery. Loghain instigates a civil war even though the Darkspawn are on our very doorstep. Long I have known him. He is a sensible man. One who never desired power. I was there when he announced he was taking control of the throne, Eamon. He is mad with ambition, I tell you. Mad indeed. Mad enough to kill Kaelin, to attempt to kill myself and destroy my lands. Whatever happened to him, Loghain must be stopped. What's more, we can scarce afford to fight this war to its bitter end. Sí, pero si estoy haciendo campo de batalla, ¿qué proponéis entonces? We have no time to wage a campaign against him. Someone must surrender if Ferelden is to have any chance of fighting the Darkspawn.
I will spread word of Logain's treachery, both here and against the king. But it will be but a claim made without proof. Those claims will give Logain's allies pause, but we must combine it with a challenge Logain cannot ignore. We need someone with a stronger claim to the throne than Logain's daughter, the Queen. Are you referring to Alistair, brother? Are you certain? I would not propose such a thing if we had an alternative. But the unthinkable as Tegan and I have a claim through marriage, but we would seem opportunists no better than Logain. Alistair's claim is by blood. And what about me? Does anyone care what I want? You have a responsibility, Alistair. Without you, Logain wins. I would have to support him for the sake of Ferelden. Is that what you want? But I... No, my lord. I see only one way to proceed. I will call for a landsmeet, a gathering of all of Ferelden's nobility in the city of Denerim. There, Ferelden can decide who shall rule, one way or another. Then the business of fighting our true foe can begin. What say you to that, my friend? I do not wish to proceed without your blessing. Yo digo que adelante con vuestro plan. Very well. I will send out the word. But before we proceed, I believe there is the matter of the mage, my son's tutor. He still lives, I understand. He does. He is in the dungeon, brother. Have him brought here, Tegan. I wish to see him. Jowan, what you have done is not in question. You tried to assassinate me and set into motion a series of events that nearly destroyed everything I cherish. What have you to say in your own defense? Nothing, my lord. Other than to say I am sorry. I expect no mercy for what I've done. I see. Grey Warden, have you anything to say on Jowan's behalf? Ha cooperado voluntariamente, aunque es cierto que no tiene muchas alternativas. You damn him with faint praise, I see. Then there is nothing more to say. Te sentencio a muerte. Jowan, I hereby sentence you to death. May the Maker show you the mercy we cannot. Thank you, my lord. And goodbye, my friend. Now, back to the matter of the landsmeet. It will take some time to recall my forces and organize our allies. I would prefer to wait until that is done before calling the landsmeet. In the meantime, I suggest you pursue the remainder of the Grey Warden treaties. We will need all the allies we can get if we are to defeat the Darkspawn. De acuerdo. ¿Vuelto a subir de nivel? Pues otra voluntad. Estrella en el mapa que una gran familia de cercanas. Luego tiene una bonificación permanente a potencia de hechizos. Mira, me meto en esta. Otra vez cuál. Ahí va. Fuerza, constitución y un poquito más en fuerza. Elegido de piedra, presa de barro, reservas internas 6, recibe una bonificación de armadura cuando aura de piedra. No. Ya está. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Ahora haremos pues ya esto. Quedan los elfos y los enanos. No sé cuál voy a elegir, ¿vale? No sé dónde iremos primero. Pero bueno, como siempre suelo decir, es un placer tenernos a todos por aquí. Darle a like, compartir y si es la primera vez que paséis por el canal, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.